در واقع تو ذهن خودش داره، ولی چون بحث ساده نیست و پیچیده است، بنابراین همچنان این بحث ادامه داشت و البته این بحث در مورد سینمای تجربی هم کاملا صادقه. So that's why maybe I'm not a good partner for you in discussion about so-called experimental film, because at my school there is a space for such an experiment, but it's a kind of freedom for the students. You can do this, but be aware that you dream to enter a profession, and in the professional films the margin for experiment is a bit narrow. به این ترتیب باز اگر که به بحث فیلمسازی تجربی پردازیم، ما توی مدرسه فیلمسازی یک فضایی برای فیلمسازی تجربی داریم و در واقع این آزادی عمل و اختیار رو به فیلمسازایی که در واقع دانشجویی که توی این حوزه میخوان فیلمسازی کنن رو بهشون میدیم، ولی و در واقع بعد اونها این آگاهی رو داشته باشن که به خیال پردازی و تصویرات و تخیلاتشون میپردازن و در واقع تا اینکه ببینن تو بحث حرفه‌ای این امر به کجا میخوام پیش برن. Of course, in a fictional film now, so there are interesting so-called experimental film as well. Maybe you know the name, the Leo Carax, for example, the Holy Motors, or the Wes Anderson. So different films. It's not mainstream experiment in narration, so you don't know what's going on sometimes. Okay, will you mention the names, Anderson? Leo Carax, Wes Anderson. Wes Anderson. در واقع این افراد لوی کاراکس اندرسون توی روایتش تو فیلم قصه گویی در واقع میاد توی این روایتی که داره یک تجربه های جدید و متفاوت و نوعی کسب میکنه. So it's 1 hour I'm talking, so it's a bit too long. So how to finalize my Mr. speech? Bednarek, we can start a Q&A section if you would like. Q&A section. Interaction. Yes. That's why I go to this. Okay. I go to this. So to finalize, coming back to my previous idea, there is a space for our students to make experiments, so they can do this by their own. Even we give them, they can apply for the funds at the school to make such an experiment. But we who are teaching, there are no exams, because coming back to the rules, they are shooting the fictional and documentary films. When they finished after second, third, fourth year, the commission, and so we are watching every film, and there is open discussion, and we give notes how we whether we accept the film or not. If they make experiments, it's on their own. So we can watch it, the professors, so-called professors, but we don't give any notes for that. You don't only give notes to the experimental film, To the experiment, okay. For the experiment, yes. Because okay. it's on the margin of education. Okay. They can do this. Is that okay? Yes. It's opposite. بحثی که روش تاکید داره اینه که وقتی بحث به فیلمسازی تجربی میرسه، یک در واقع مرز باریکیه و متفاوت از فیلمسازی مستند و فیلمسازی در واقع فیلم قصه گو. ما توی در واقع این مدرسه فیلمسازیمون فیلمی که در واقع بعد از پایان سال سوم چهارم میسازن رو میبینیم، بحث میکنیم و این که آیا در واقع امتحانی در کار نیست. فیلم رو میبینیم ببینیم فیلم برامون قابل قبول هست یا نیست، اما به هر حال اگر که فیلم بر اساس فیلم سازی تجربی باشه، اون باز در واقع یه مقدار تفاوت میکنه و در واقع توی فضای دیگه قرار میگیره.
Okay, so maybe I stop my speech and my comments. I encourage you not only to ask me questions, but maybe to share with me your impression and your opinion about experiment, because so I'm interested in it. ایشون میگن اگر که موافق باشین من دیگه در واقع فقط من صحبت نکنم، خوشحال میشم که نظرات شما رو بدونم و تجربه های شما رو هم تو این زمینه در واقع با من در میون بذارید و ما یه گفتگوی دو طرفه داشته باشیم. بسیار عالی، خیلی ممنون. Thank you very much Mr. بدنارک. لطفا این قسمت رو ترجمه نکنید براشون. من یه چیزی رو بگم از سمت شما. در واقع سطح دانشی شما خب مشخصه، بسیارتون فیلمسازهای خوبی هستین. همواره ما وقتی مهمانان خارجی داریم در ورکشاپ هامون، این به دلیل فقدان دانش اونها نیست، بلکه به دلیل اینکه underestimate میشه، یه مقدار تخمین غلطی زده میشه نسبت به سطح دانشی افرادی که اون طرف نشستن و این یه مقدار مسائل این چنینی رو به وجود میاره. حالا اون فیدبک هایی که به من منتقل شده از طریق واکنش دوستان که اینجا نشستم، بنابراین بله من درک میکنم فضای ذهنی شما رو. دوست دارم که با سوالات خوب و دقیق ایشون رو به بحث هدایت بکنید. تجربیات بسیار زیاد و خوبی داره در کشور لهستان. چندین دوره خب اینجا حضور داشتن، داور بودن، برای آدم شناخته شده ای هستن. لطفا شما جهت بدید با سوالهای خوبی که از ایشون میپرسید. این خواهش من از شما، ضمن اینکه کاملا اون فروم اون طرف رو درک میکنم. شما سوال داشتید نفر اول، اگه میکروفون میدن به دوستان که ایشون نفر اوله که Well, I have a question for you. Have the experimental films the story generally or not? For example, last year in Tehran Short Film Festival, I saw some movies that has a story, not same as the classic story, modern style story. And I want to know your opinion about this. گرامرت خیلی خوبه. ببخشید من که اصلا متوجه نشدم، عذرخواهی میکنم. میگه در واقع ایشون میگه من متوجه نشدم. متوجه نشد. فارسی بگو براشون ترجمه کنه، چون شبیه احمدی نژاد شد. اینجوری ما باید شما فارسی بگین. من یک بار که در واقع به هر حال سینمای اکسپریمنتال میتونه داستان داشته باشه یا نه؟ داستان نه مثل سینمای کلاسیک که شروع میانه پایان داره. مثلا تو پارسال من تو جشنواره فیلم کوتاه تهران فیلمایی دیدم تو قسمت تجربی که داستان داشت. حالا نه مثل داستان کلاسیک ولی خب یه روایت یا یه داستان داشت. حالا میخوام بدونم نظرشون راجع به این جریان چیه. Okay. No, don't worry. He says that he would like to know, first of all, he says that last year in the short film festival, he watched a few short films that although they were experimental films, they had a narration, they had a story in them, okay? Not the so-called classical and traditional storyline, but anyhow, they told a tale, they told a story. Meanwhile, he would like to know your opinion, and his question and concern is, what do you think? Do you think that experimental films, should they have a story? Can they tell a story in an experimental film? It depends on the author and artist. Depends on? It depends Okay. on the artist and Okay. the author. Okay. بستگی داره، بستگی به اون هنرمند داره و اون در واقع نتیجه نهایی که حاصل میشه تو اون فیلم. Because you know, sometimes there are many individual artists, so some of them like to tell the story, so-called story, after them, because they must have, they should have motivation how to follow
next shot, and which is the general idea which is the metaphor, if it exists in the film. Sometimes there are authors sensitive on the picture, so the changes in the pictures, the moving picture. Sometimes appears the character, but Okay. it's Shall I please? بعضی وقتا در واقع اون فردی که داره فیلم سازی میکنه به یک انگیزه نیاز داره، یعنی احساس میکنه که نیاز داره یک در واقع یک چیزی رو دنبال کنه، یک در واقع قصه ای رو دنبال کنه، اون نماها و صحنه‌ای که پشت سر هم میگه یک قوانین و قواعد داشته باشه و یک حساسیتی براش ایجاد کنه به اون سکانسی که داره میگیره، به اون نمایی که داره میگیره و این باعث میشه که به هر حال بخواد یک روندی رو مشخص دنبال کنه. Sometimes I was talking with my friends who are the actors. Sometimes the acting in so-called experimental film, sometimes it's a problem for the professional actors and sometimes for the students, because actor is used to that the director tells him who is him or her, what, in which way, who I am. It's a motivation for the actor to behave. In experimental film, sometimes it's difficult or almost impossible to tell who is him. Sometimes it's a kind of a puppet. The director is moving this character only. And sometimes the actor, they have ambitions, they like acting. So I like to show myself, and in experimental film, I'm changing my face, I'm moving in a different way, in a strange way. Sometimes it's a problem for the actors if they are in experimental film. Okay. گاهی وقتا مسئله‌ای که پیش میاد در واقع به طور مشخص در مورد بازیگرای فیلم‌های تجربی هست، چون به هر حال بازیگر حرفه‌ای در واقع عادت داره به اینکه کارگردان هدایتش کنه و اون در واقع میدونه که قرار چه اتفاقی بیفته، با چه روندی پیش بره، تعریف شده اون چه کسی هست، چه رفتاری داره، چه در واقع شخصیتی داره. ولی توی فیلمسازی تجربی واقعا گاهی سخت میشه به خاطر اینکه کارگردان هم داره فی‌البداهه با اون بازیگر پیش میره و در واقع رسیدن به این در واقع چیز مشخص، چون همه چی فی‌البداهه داره پیش میره، گاهی بسیار سخت میشه، به خصوص برای این بازیگر حرفه‌ای که در واقع نمیدونه که اینجا قراره چه اتفاقی بیفته. So if you ask me whether the narration or the telling stories can be or should be in experimental film, I say yes and no. It depends on the director. So it's good if such a line of telling stories is in such a film. Sometimes the audience can't catch it or even doesn't understand what's going on. But if the director knows what's going on, so it's okay. بنابراین در پاسخ به این سوال شما میشه گفت هم بله هم خیر، بستگی داره به اینکه اون کارگردان اگر که خط داستانی مشخص داره بتونه اون رو در واقع تو این فیلم تجربیش پیاده کنه و بدونه دقیقاً داره چی کار میکنه و اگر این اتفاق بیفته بله، در غیر این صورت نه. اوکی، next question. سوال بعدی رو شما. Hi, I have a fear of talking in crowds, so I may start shaking. I'm sorry in advance. اگر فارسی صحبت کنین دوستان شما متوجه میشن، بعد من یک بار ترجمه. آره، چون ایشون به زبان مترجم عادت کرده. آره، اگه به فارسی بپرسین. ببخشید من یه ذره با ترجمه ایشون راستش راحت نبودم، چون فکر میکنم که یک جاهایی اشتباه حتی منتقل شد. خب به انگلیسی بپرس. در همین عذر میخوام به انگلیسی میگم. Yeah. I am a cinematographer. And I want to talk about, I want to try to share my experiences on my experimental cinema. I have two sorts of that. First, in the narrational form that you spoke about. And I try, when working solo, transfer my emotions into the most minimal form of narrative.
I try to minimalize what I feel into small sorts of symbols. Like when I'm angry, I try to think of it as a lamp exploding, or when I'm feeling I'm greedy or I want to have something more than I need to, I transfer it into hearing sounds and not being able to stop hearing sounds. So I try to symbolize and minimalize my senses into small pictures. And the second form, when it comes to technology and using the technical forms, I lose the line between creativity and experiments. Like for example, when I offer a 3 to 4 cadrage to a director for a film to show limitations, for example, or like having to create an old atmosphere in the film, like in the old times when the aspect ratios were 3 to 4. I don't know if I'm being experimental or I'm being creative, or if this, in the process of filmmaking, is going to help the purpose of the film. So that's my point of view on my career and Just my sharing. I'm just sharing my. خیلی ممنون. Thank you. زبانت خیلی خوبه. بارکالله. شماره‌تو بعد بده. آره. برای این برای این مراسم دعوت کنن. ای بابا. نه خیلی خوب بود. همینا رو به فارسی هم بگو که دوستان بدونن، چون خودت پیش رفتی. آره اگه میتونی به فارسی بگو. من فیلم بردارم و راجع به تجربیات خودم در سینمای تجربی صحبت کردم. گفتم که وقتی که دارم تنها کار میکنم، جدا از کارم با کارگردان ها، سعی میکنم که احساساتم رو با سمبول های خیلی کوچیکی با یک حالت مینیمال اجراش کنم. این تجربه گرایی منه در سینمای تجربی، در واقع به عنوان فیلم بردار، نه به عنوان کارگردان یا فیلمساز. و در نقشم در مقابل کارگردان گفتم که مرز بین خلاقیت و تجربه گرایی رو گاهی گم میکنم. یعنی وقتی مثلا قاب 3:4 رو پیشنهاد میدم به جای قاب 16:9 به کارگردانی برای ایجاد یه حس خاصی، مثلا محدودیت یا مثلا هر چیزی، الغای حالت قدیمی بودن توی اون فیلم، نمیدونم، متوجه نمیشم که آیا دارم خلاقیت به کار میبرم یا آیا دارم چیزی که مطمئن نیستم رو تجربه میکنم. مرزشون خیلی برام شفاف نیست که کدومه و مطمئن نیستم که آیا این واقعا کمک میکنه به حالت نهایی فیلمی که دارم کار میکنم یا نه. Okay, may I say something? So, first of all, it's very good that you mentioned about the sound, because sound is very important in a film and in experimental film as well, because it's the connection between the sound and the pictures, it gives the additional opportunity for, how to say, maybe it's not a good word, to manipulate the imagination and the meaning. For example, if in the picture there's a very strong action and in the sound is the silence or the sound is not aggressive, it's something different. If the sound is aggressive and the picture is calm, so it's different meaning. So please give us time for translation. Sorry. چه خوبه که شما به بحث صدا اشاره کردید، به خصوص حالا تو سینمای تجربی هم، چون به هر حال یک ارتباطی وجود داره بین صدا و تصویر و در واقع یک فرصتی رو ایجاد میکنه برای خلق اون مفهوم مورد نظر، برای اون در واقع تصویر مورد نظر و در واقع بسته به نوع صدایی که ایجاد در واقع استفاده میشه و القا میشه، معنی متفاوتی رو هم در واقع میسازه. And you mentioned about experiment and creativity. It seems to me that it's very close, because it seems to me that
there is no experiment without creativity, way of thinking, and creativity and sensitivity. It's something very close to. در واقع یک رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی بین تجربه و خلاقیت وجود داره و من معتقدم که اگر که خلاقیتی نباشه تجربه‌ای هم در کار نیست و این در واقع تجربه است که این حساسیت رو ایجاد میکنه، اون خلاقیت رو در نهایت به وجود میاره. Thank you. خب شما بفرمایید. خواستم بگم که اگر که انقدر اعتقاد دارن که فیلمسازی تجربی شخصیه و خیلی جهانها بر اساس کارگردان تعریف میشه، وقتی که ایشون به عنوان یک داور، به عنوان یک مخاطب با فیلم‌های تجربی روبروان، چه جوری میتونن قضاوت بکنن دنیای انقدر شخصی آدم‌ها رو؟ فیلم داری جشنواره؟ نه. بفرمایید. Okay, he has a question. While you believe that experimental film is something quite personal, that's how you believe. Okay, his question for you is, in this case, if when you are a jury or when you are an audience, how can you judge such a film? Because you believe that the experimental filmmaking is somehow a personal thing. Yes, this is a problem. This is a problem. You know, I said before that the experimental film is something very personal. It depends on the so-called, I can say artist, but the person who decided to shoot and to make such a film. And it's a problem. It's always a problem for the jury at many film festivals, because I participate in many discussions with the jury members what it means experiment in the film. Which are the rules we decide about it, which is better or which is the best, and which film we give the prize. It's always a problem. در واقع این موضوع همیشه یک مسئله است. وقتی که در واقع فیلم تجربی یه جور فیلم بسیار شخصی هست، این خیلی به اون هنرمند بستگی داره و ما همیشه وقتی که در واقع داور هستیم در خصوص جایزه دادن مشکل داریم، چون که در واقع نمیدونیم که در واقع مطابق با کدوم قوانین و قواعدی میتونیم در واقع این فیلم های تجربی رو ارزیابی کنیم و در نهایت به کدوم فیلم برای جایزه برسیم. Yes, so I told you before that as for the fictional form, even documentary ones, it's easier. Because if the story is not precisely told, if the acting is not precise, if the topic of documentary film is not worked out, so it's easier to know, because it follows the rules, so-called rules. In experimental film, there are no rules. از اونجایی که در واقع تو فیلم تجربی ما قاعده و قوانین مشخصی نداریم، همیشه این مسئله و مشکل رو باش روبرو هستیم، در حالی که تو فیلم در واقع داستانی، فیلم مستند، ما متناسب با قوانین و قواعدی که وجود داره و مثلا اینکه بازیگری چجوری، سوژه فیلم چجوری مطرح شده، پرداخت داستانی چجوری هست، به راحتی میتونیم طبق اون قواعد در واقع ارزیابی کنیم، قضاوت کنیم و تصمیم گیری کنیم. So, as for me, I try to follow whether I like it or not. Like, it's not a good word, but I'm trying to think or appreciate the imagination of the author in a way he or she is using picture. Whether is there any intention going to the metaphor, or it's only the play
with the picture, with the sound, or with all that. I can say that I have my special choice, what's good, what's not. No, I'm open. All the forms of experimental film. And if I find that the author of that, there was an interesting idea which I understand, or which I feel that it's something new. Oh, it's experiment with the microphone. Yeah. So I like the film. So, okay. You know. بنابراین من خودم در واقع بر اساس اینکه از اون فیلم خوشم میاد یا خوشم نمیاد، دوست دارم یا دوست ندارم، در واقع قضاوت میکنم اینکه در واقع چقدر تونسته در واقع از قوه تخیل استفاده کنه، خیال پردازی کنه تو تصویرش، توی صداش، و ذهنم کاملا بازه، هیچ در واقع قاعده مشخصی ندارم و در واقع انواع فرم ها و قالب ها رو توی این فیلمسازی ذهنم پذیراست و میپذیرم. You know, I'm always looking for the idea. If I find any idea, not narration, not the telling stories, but something that connects me with the author, so I like it. So if it's not, you know, automatic, picture after picture, the sound which is so by accident, it's any sound. But if there is an idea that I feel that it is, that the author followed his rules or her rules, so I appreciate it. برای من اینکه در واقع اون فیلمساز مؤلف برای خودش یک قواعد مشخصی رو تعریف کرده باشه و یک ایده متفاوتی رو در واقع تو کارش پیاده کرده باشه و نه اینکه صرفاً سکانس پشت سکانس در واقع تصویر پشت تصویر بیاد و هیچ چیز مشخص و هیچ چیز منحصر فرد نداشته باشه. من زمانی در واقع از یک فیلمی برام ارزشمنده توی این ژانر که احساس کنم که اون هنرمند فیلمساز یک ایده خودش رو با قوانین و قواعد خودش در واقع توی این فیلم خلق کرده. سوال بعدی. اول سلام میکنم خدمت پروفسور بدنارک. بعد یه مسئله هست اینه که یه فیلم یه فعالیت گروهیه. وقتی شما یه فیلمنامه‌ای دارید که تجربه گرایانه است، میخواستم ببینم حالا شما به عنوان یه کارگردان چجوری بقیه رو با خودتون همراه میکنید با این ایده‌ای که دارید. خب شاید در نگاه اول اونجوری که باید به نظر نرسه. خب چه پیشنهادی دارید برای یه فیلمساز؟ خیلی ممنون. As filmmaking is a group work, a teamwork. When you are working on an experimental film, how do you manage to have the whole team working with you, the whole film crew, coordinate with you, and you know being following everything, and you know matching with you as a team? What do you suggest? So, you know, it seems to me that shooting experimental film, it's something very personal. And if the cinematographers at my school are shooting something we call experiment, they usually are shooting by themselves. There is very limited the crew. Of course, there are the people who help them in lighting and in the sound. But this crew is very limited, and the decisions must be very precise to the people who arrange lighting or
who are working with the sound. Sometimes they are editing these films by themselves. It's easy, it's electronic editing. So that's why there is no serious problem regarding collaboration in the crew, because it's, the cinematographers are so-called directors, and they decide about everything. Because you can't say there is no, of course, if they like, they can prepare the storyboard, but usually they are not doing this way. So they are focused on the very precise way of shooting, of doing the electronic effects and so on and so on. Because فیلمسازی تجربی چون به نظرم خیلی فیلم شخصیه، تو در واقع اون چیزی که تو مدرسه فیلمسازی خودمون می‌بینیم، اگر دانشجوی فیلم بسازه فیلم تجربی، معمولاً خیلی وقتا تعداد افرادی که در واقع دستن در کار هستن بسیار بسیار محدود، ضمن اینکه در واقع تصمیم‌هایی که گرفته میشه بسیار روشن و دقیق و مشخصه برای همون تعداد افراد محدود، برای نورپردازی، صدا، تصویر و فیلمبرداری. و چون در واقع این عده خیلی محدوده و خیلی تو به صورت الکترونیک و در واقع با دستگاه‌ها پیش میره، از این نظر معمولا اینا به مشکلی بر نمیخورن. So coming back to the idea I told you about the collaboration with the actors. If in the fictional film you can't tell the actor the very precise remarks, because the actor will tell you, I'm not a puppet. You tell me the idea and I will act. I'm an actor. I have my ideas as well. In experimental film, usually you can't. The actor asks you, how you expect me to move or to behave. So because they can't, they usually can't have their own action, their own ideas, because the experiment sometimes must be very precisely made. Every move of the actor, every way the expression is important. In the normal acting, so it depends on the actor, so it's a personality, of actor. Don't tell me when I must sit at the chair. Okay. If you tell me the general idea, so maybe I'll sit. But if you are shooting experiment, you say the actor, you must sit in this way, precisely. Okay. تو فیلم در واقع فیلم داستانی، توی این سینما بازیگر در واقع برای خودش یک ایده‌ای داره و در واقع یک کاراکتر و شخصیتی داره و بنابراین اون ایده کارگردان رو میگیره و خودش توی بازیگری حرفه‌ایش اون رو پیاده میکنه. ولی در واقع تو سینمای تجربی این بازیگر کاملا متکی به اون ایده اون کارگردان، اینکه چگونه رفتار کنه، چه حرکتی بکنه، چه چهره‌ای به خودش بگیره و این ایده باید بهش کاملا منتقل بشه، در حالی که وقتی که فیلم داستانی و سینمای داستانی و بازیگر خودش در واقع برای خودش یک شخصیتی داره، اون ایده رو دریافت میکنه و اون رو توی اجرا در واقع نشون میده. I told you about the actor as an example only, so it concerns the picture, the sound, and the other precise details. اینو در واقع به عنوان مثال بهتون گفتم، این بحث بازیگری رو که باز کردم به عنوان مثال که در واقع این قضیه رو ملموس‌تر کنم که در واقع تفاوت‌های فیلمسازی حرفه‌ای با فیلم تجربی به عنوان مثال تو چه مسائلی هست. Because for me sometimes the experimental films are more precisely prepared than the fictional ones. من از دید من در واقع وقتی فیلم‌های تجربی با دقت نظر و خیلی با جزئیات دقیق‌تر و مشخص‌تر از فیلم‌های داستانی داره ساخته میشه. اوکی.
بریم سوال بعدی. شما خانم. Thank you very much, Professor Bednar. بلندتر لطفا. louder. Okay. You referred to some hidden rules in experimental cinema. I wish if you can more explain about it and to be more objective the issue. من نفهمیدم. صدا نمیاد؟ شاید آره صداتون خیلی پایینه. اگه بلندتر بگید بهتر. الان میاد صدا؟ آره نزدیک بگیرید و یکم بلندتر. خوبه الان فکر کنم صدا. آره بفرمایید. You explain about some hidden rules in experimental cinema. Yes, you referred that in your speech. I want to know more if you give us more explain about it to be more objective the issue. Okay, she would like to know, you mentioned that experimental cinema has its own certain hidden rules. به انگلیسی ترجمه میشه. تقصیر من نیست ببخشید. نه نمیشنون. نه نمیشنون. بله. و ایشون هم متوجه نشدن متاسفانه اون سریع فالو نکردن. بله. چون به زبان شما عادت دارن. بله. She would like you to give her some more precise examples, okay, about the hidden rules behind the structure of experimental cinema as you see it. So you know, the problem is that I'm not theoretician. I don't like I'm not involved in film theory because the theoreticians are very good in analyze with finding the rules, which sometimes the directors are not aware that they are. And when I'm talking about in general the film and especially about the experimental film, I must use words, and I must to tell you about my speech should have a structure, but it doesn't mean that I could analyze the experimental films in a very precise way. خانم قندهاری اجازه بدین قبل سوالشون رو به فارسی بگن که چی پرسیدن. بفرمایید سوالتون رو خانم. خیلی ممنون. حالا این جواب معنا پیدا. مسئله اینه که من در واقع نظریه پرداز نیستم توی این حوزه که بخوام در واقع به طور دقیق تجزیه تحلیل کنم و قواعد رو در قالب واژگان و کلام بیان کنم. کارگردان ها در واقع بیشتر درگیر این موضوع و مسئله هستن و در واقع برای من در آوردن این تعریف و این قواعد پنهان توی قالب کلام توی ساختار دشواره و نمیتونم اینو به طور دقیق مشخص کنم. So that's why I mentioned that it's impossible to teach how to make experimental film because it's something, you know, internal in everybody who decided to make experiment. And there must be an idea why I'm doing so in this way. And it's something connected to the creativity, to the emotions of every person who decide to make a film which is called experiment, seems to me. از دید من به همین دلیل در واقع تدریس سینمای تجربی امر محال، چون به نظرم یک
امر نهادینه شده و درونی تو اون شخص که حتما یک ایده‌ای داره در واقع که به دلیلی اون ایدهش رو میخواد تجربه کنه، به منطقه ظهور برسونه و اون رو متناسب با خلاقیتش و احساسات هر شخص به طور مجزا در واقع درگیر اون قصه میشه که میخواد یک فیلم تجربی بسازه. So that's why it's very difficult to reply your problem in a precise way, because it's something which is, as for me, which is not precise, so which touches the experiment and more general, which touches the art, so-called art. به همین دلیل من نمیتونم در واقع یک پاسخ دقیق و مشخص و روشنی به سوال شما بدم، به این دلیل که در واقع ما یه چیز بیرونی رو میبینیم، اون تجربه در واقع اون اتفاقی که در بیرون افتاده رو داریم میبینیم، ولی به طور دقیق نمیتونیم این رو مشخص کنیم، کار دشواریه. اوکی، سوال بعدی. Okay, he says that for me, the interesting point in experimental cinema is the personal experience of the filmmaker. And he would like you to please share if you have any personal experience in experimental filmmaking, or if you have been involved in the experience of an experimental filmmaker. Let us know about it and share it with the audience. No. I've never did an experimental film by myself, or I've never participated in experimental film production. So, in a close way, I discussed with the cinematography students when they had an idea to make so-called experiment. And if they ask me whether it's good for them to make such a, so I always encourage them to make it, because it's very good to train imagination, to try to find a new, it's difficult to find new way, but it's to think which way is new after every person who decide to make experiment. Okay. And it seems to me that it develops every person who decided to do this, because the decision is not easy. As you know, I do experiment, but what it means, so it must be something internal, feeling, expression. Yeah. Okay. خود من تو این زمینه در واقع هیچ تجربه‌ای ندارم و از نزدیک هم درگیر این فیلمسازی نبودم، اما در واقع دانشجوهای فیلمسازی که به من مراجعه میکنن برای ساخت همچین فیلم‌هایی، وقتی با من ایده هاشون رو مطرح میکنن، من معمولا مشوقشون هستم و تشویقشون میکنم که این کار رو انجام بدم، چون به هر حال اتفاق خیلی خوبیه، مثبت برای در واقع پرورش خلاقیتشون و رسیدن به شیوه جدیدی تو فکر کردن و کسب تجربه. و من تصور میکنم که خیلی در واقع چیز درونی و نهادینه شده و یه حس درونی است که باعث میشه که اون فرد سراغش بره. As for experimental films, I'm the audience. But at the school, we have very good video artist who is very known in Poland and in Western Europe. He studied the cinematography in the 70s. He is very good in new forms, in video. And he's teaching the students. And they very appreciate him because he opens their imagination. So that's why it's a way we encourage the students to do something new.
He's teaching at the animation department and at the cinematography as well. He's known artist, so the name you probably don't know, but he's known in the circle of the so-called avant-garde. تو حوزه فیلمسازی تجربی من در واقع خودم بیننده و مخاطب این دست از فیلم ها هستم، ولی در واقع توی مرزه فیلمسازی ما یک هنرمند بسیار خوبی داریم که تو دپارتمان انیمیشن تو بحث فیلم ویدیویی فرم ها و قالب های جدید رو در واقع ارائه میده و قوه تخیل در واقع فیلمسازا رو و این دانشجو رو باز میکنه و مشوق خیلی خوبیه و ایده های خیلی خوبی به این در واقع علاقه‌مندان این حوزه میده. In the late 70s, they formed the group of the cinematography students which were shooting experimental films. One of them was, maybe you know the name, Zbigniew Rybczyński. So he got the Oscar for the animation Tango in the late 90s. در دهه 70 در واقع تو این فیلمسازی یک از افراد مطرح که میشناسین the name of the film Rybczyński for Tango. It was برای در واقع فیلم انیمیشن تانگو که در واقع یک اسکار رو هم برای این کار برد. ببخشید من میخواستم اول تشکر کنم از حضور ایشون دوست من. میخواستم تشکر کنم از حضور ایشون. بعد ایشون اشاره کردن به یک جلسه 2 ساعته‌ای که با استادشون و دانشجویی که با ایشون بودن در مورد تفاوت بین مستند و فیلم داستانی به گفتگو نشسته بودن که در پایان این جلسه 2 ساعته به این نتیجه رسیدن که هیچ تفاوتی بین مستند و فیلم مستند و داستانی نیست. میخواستم اگر ممکنه هرچند یکم دور میشه از این قضیه ولی من کنجکاو شدم. میخوام بپرسم که دلیل اصلی که باعث شد که حالا صحیح یا غلط تو اون جلسه به این نتیجه برسن که تفاوتی بین این دو نوع فیلم نیست چی هستش؟ ممنون. Okay, you mentioned that in one of your sessions with your university professor, you had a 2-hour discussion about the differences between documentary films and fictional films. And you said that after a 2-hour discussion, you realized that there is no difference between these two. And she's very curious to know more about it if you would like to discuss this issue and your دلیل اصلی پذیرش چی بود؟ and why regardless of whether it's true or not and how come you reach this conclusion that there's basically no difference between these two kinds. So it was rather anecdote and joke that sometimes the discussion goes to the paradoxal final. We were young students. He was very known and documentary film director, and he provoked us. Let's discuss about it. And he was listening to us. And we were trying to discuss about documentary film and actors acting in a fictional film. And we finally reflected that maybe the acting is unique. And it's like documentary expression that if we are shooting fictional film, so we observe the actor acting in a very unique way, because if he will act in the next shot or he replies it will be different. It's not a good way of thinking, but it was a way of discussing between the students.
من نمیگم که این شیوه و روش خوبی برای تفکر بود، ولی برای ما توی این بحثی که داشتیم به پارادوکس رسیدیم و ما دانشجوی جوانی بودیم و استادمون از فیلمسازان مطرح فیلم مستند بود. این بحث رو که پی گرفتیم رسیدیم به بحث در واقع بازیگران فیلم‌های داستانی تو سینما. از اون وقتی مقایسهش می‌کردیم با فیلم مستند و این شیوه تفاوتشون تو بازیگری و اینکه چقدر این بازیگری ها منحصر به فرده و در واقع این بروز این بازیگری توی این فیلم داستانی چقدر فرق داره و این مشاهداتمون رو توی این تفاوت‌های بازیگری پی گرفتیم، رسیدیم به اون چیزی که در واقع نتیجه‌شون شد که من بیان کردم. ولی واقعا این لزوما شیوه درستی نیست. ما در واقع داشتیم با بحث‌های خودمون سعی می‌کردیم به یک مباحثی برسیم. So, I don't like definitions, because definitions, it's in mathematics, in physics, and very precise science. In the film, in art, there are no definitions. So one